got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. With you, I cried with you, now will not be alone. I lied for you, I tried for you, you wouldn't play alone. I got you in my sight, I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Всем привет! Продолжаем играть в Broken Sword, вторую часть. Сломанный меч. Вот. Так, вот так. И песенки. Песенка, звук. Вот, мы с вами закончили на том... Мы с вами закончили не на этом. Нет, у нас была девушка. Вот, апартаменты. Да, да. Походу, автосохранение немножечко назад откатило. Текс. Он что-то попросил, но я не помню, что. Мы вроде должны были дать ему какое-то поддельное интервью. Вот. Ну, давайте все осмотрим. И потом, наверное, с ним поговорим. Портрет. I didn't У want него the такая picture. улыбка. Мне не нужен портрет. It was a portrait of some thug in a uniform. It was a portrait. Портрет какого-то бандита. Телевизор. I didn't want to watch a lot of tawdry soap operas. Быстро мы. А я сегодня начала третью комнату проходить. Третью комнату, это которая The Room. Cutting edge Мы technology ее тоже играли. in 1978 at any rate. Рыба-меч. Да? М-м. On close inspection, I noticed that the swordfish was peppered with machine gun bullet holes. The general was a real sportsman and no mistake. A stuffed swordfish. Чучело, рыба-меч. Можно... Ну, наверное, нельзя уйти. I had to Да? keep him talking. But what about? We had nothing in common. У нас нет ничего общего. Лавовая лампа. Хочу еще четвертую, потом и да Винчи I пройти. didn't want the lava lamp. Ну, мне все понравилось. A lava lamp. Hip Lava in a lamp. retro way. I had no doubt the general thought it was hip, full stop. Тигровая шуба. Шкура. The tiger was beyond help. A tiger skin lay on the floor.
Ну, вроде как она просто говорит какие-то фразы, которые и так понятно, что это такое. Генерал It was General Graciento in full-on lounge lizard в mode. режиме соблазнителя. Ну, давай с ним разговаривать тогда. Можно теперь обо всех предметах поговорить. Ну, примерно, да? Ну, обо всех. Вот, лампа. Это портрет имеется в виду. Угу. Ну, Is давайте. that a lava lamp? Sure, it's more impressive in the dark. I'll close the blinds. No, don't do that. Not on such a beautiful day. А зачем телек включать? Что это? Выключи! I Ужас. love your TV. Oh, yeah. Cool, Что он no? там смотрит? Big fish. Catch it yourself? Catch it. Fishing poles are for children. Then how did... Привет, Алекс. Are those bullet holes? 2 magazines on full automatic. It put up quite a fight. Кстати, есть смысл заканчивать «Черное зеркало»? Ну, есть смысл, конечно, там достаточно много чего еще рассказали в плане сюжета. Так что играй. Тигр. That tiger skin. You didn't kill it yourself, did you? Alas, no. I had to import a synthetic one from the United States. It is very comfortable to lie on naked. Ясно. Unfortunately, I'm allergic to man-made fibers. Аллергия на синтетику. Mom! What is going on here? Мама. Nothing, Mom. I was... I'm Ясно. in uniform. And when I'm in uniform, it's... Madame la Presidente, sorry, Madame la Presidente. Now, Мадама, what is going on? мадама президента. Nothing, Madame la Presidente. I was just Madame la showing my Presidenta. friend Nico some of the cool stuff I've got. Hi. Good afternoon, señorita. And just what are your intentions toward my son? Intentions? We were just talking. How nice. She has good bone structure, Raoul. Has she any brains? She's a reporter. На репортер. And what sort of questions has she been asking? I'm a freelance photojournalist. I do lifestyle features. For what sort of magazines? It looked safest to play dumb with good bone structure. Haya, lifestyle of the super rich and vainglorious, Envy magazine, Excellent. Raoul, you've chosen well for a job. It was pretty obvious who pulled the Сразу strings ясно, кто в around доме here. главный. I Ну, hope понятное Josh was дело, making мама, good use если of он the живет time до I сих пор was с buying мамой. him. And then it goes pa 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 pa. And when you were in this band of yours, you used to play that song for 2 hours? Yeah, we were really famous at our college. Still, ours wasn't as good as the original version. I have never heard that song before, yet I have no doubt that this must be true. Hey! Psst. Hey, George! Dwayne Henderson. Boy, am I ever glad to see you. Get to the American consul and tell him I've been imprisoned without charge. Get real, George. He was the previous occupant of that cell you're in. We're gonna have to use good old American know-how Старым to get you out американским of there. способом. Uh-oh. That, Да and ты не this book full of переживай. explosives I've got here. Dwayne, listen to me. You'll kill all of us. You're such a naysayer, George. It'll go like clockwork. Negative to negative, it's positive to positive. Странно, что когда он у него просил, получается, детонатор, он не задавался вопросом, что он может его здесь убить. Just a minute. I've got to get to a safe distance. Quick, Miguel, hit the mattress. You have strange customs up north. Here we go. Too late. Are we dead yet? Мы уже умерли. Horse shit. What happened to the explosives? There ain't no explosives. My dumbass supplier must have given me organic fertilizer instead of chemical. All I got here is 400 pounds of lightly fried horse apples. That's a lovely image, Dwayne. Never mind, I'll think of something. Мы и так выберемся, не переживай.
Давайте сначала все осмотрим. Дверь, окошко I couldn't камеры. escape that way. Solid bars protected the small window. I wasn't getting out that way. Как-то я перегорел, поэтому и думаю, заканчивать или нет. Ну, не знаю, Никит. В целом, как бы смотри сам, но историю немножко еще расскажут, да. Вот. Это бабуля случаем не та самая главная сеньора, власть местная. Ну, раз она президент, я думаю, что она вот как раз-таки и местная власть, да. Одно дело в стороне быть, а другое лицом к угрозе. Ну да, другое дело, что мы участвуем во всем этом, получается. Мы как бы жертва, да, грубо говоря, этого инцидента. I wasn't going to demean myself by using the bucket until I was desperate. My very own slop bucket. Already I was feeling institutionalized. Так, свет. I couldn't reach the light. Someone had thoughtfully provided little shades for the light bulbs. The rest of the prison area looked like an English public toilet. The door was locked. That door looked pretty sturdy to me. Дверь довольно крепкая. I Ну-ка, didn't have the замок. key to the lock. It was the lock which held the door fastened. А еще у нас была петля. I couldn't reach the noose. It was a length of rope, knotted in a hangman's noose. Но мы можем попросить его подать нам петлю. Но зачем? Listen Ну-ка. to me, Miguel. You give me that rope, and I'll get us out of here. Is there somewhere you can hide from the general? Of course. My friends have a boat ready to take me upriver. But how are you going to break out of here with just a short piece of rope? I'm not sure, but I'll think of something. Мы позовем того мужчину, придушим его поближе к стенке и заберем ключи. Так. If your plan doesn't work, will you let me hang myself in peace? Нет, нет, нет. Ты что? Никаких повешений. Так, ну и что мы можем сделать? Что-то явно надо сделать с этой петлей, потому что мы ее взяли. Так? Значит, она должна быть задействована именно сейчас. Ну-ка, Дуэйн. Петля. I had nothing ну-ка. else to ask him. Мы можем взять петлю и отдать ее Дуэйну. Hey, Dwayne, I want you to tie this rope to your truck and then drive forward. I'd had no idea whether this was really going to work, but I'd seen it in a black and white western. Интернет не Of хочет course, показывать мне Apollon стрим, was using попозже a вернусь, horse, and авось Dwayne had a лучше 4-ton станет. truck, but, Эх, Алена. hey, the principle's Хотя там, sound. по-моему, даже качество есть. Say, George. Все что угодно, Джордж. Please forgive my mother. She can be a little difficult. Oh, my feet, Raoul. Propose, you idiot. Don't mind her. She just wants grandchildren. Делай предложение. Don't think I can't hear you, Raoul. I want the worthy successor, and you're not it. Propose now, or I'll do it for you. Или я это сделаю за We тебя. haven't known each other very long, but... Звук падающей кирпичной What the hell стены. was that? I didn't know what was going on, but George had to be involved in it somewhere. Беги! Беги от замужества! Быстрее! I ain't Шикарно. gonna say a thing, 'cause that sweet sound of falling masonry says it all. Quick, senor, the river. Залезайте в машину! Wait, what about Nico? Залезай! Вот она, Нико. Нико, залезай! George, what have you done? You only had to sneak a look at the chart, and it's turned into World War III. No time to explain. Come on. Быстрее, быстрее, быстрее! Don't move, terrorist scum. You talking to me, Junior? Yes, I'm talking to you, fat man. And my name's not Junior. A word to the wise, Junior. You carry on waving that pea shooter in my face, and the next person who sees it is gonna be your proctologist. Savvy? Get it up.
I am happy to report that I have apprehended the terrorist. Задержал террориста. Damn, the other American and the French woman. They're the ones. Быстрей! Ну вот и виза не понадобилась, нормально. А то есть это When I нормально, recovered да? consciousness, I was alone, washed up on the riverbank. My head was То, что aching прилетели fiercely, с вертушки и and просто my mouth tasted like a swamp. убили. At first, I thought the music I heard was in my head. Just my luck to wind up in paradise with a migraine. But I followed the sound and discovered a treehouse in a nearby clearing. Так, кстати, мы же не читали давно уже, да? На чем мы с вами закончили? Ну, давайте, наверное, с самого начала просто зачитаю, потому что я не особо помню, с какого момента мы перестали читать. Оказывается, для перевозки своих артефактов профессор Убьер пользуется услугами компании Transglobal. Ее офис находится в Марселе. Именно там Убьер снимает большие суммы из банкомата, так что все сходится. Похоже, именно он стоит за похищением Нико. Я отправляюсь в Марсель. Чтобы меня остановить, туповатого сторожа и его злобного пса недостаточно. У склада Transglobal тихо. Может быть, внутри я найду какие-то подсказки? Надеюсь, еще не слишком поздно. Я нашел Нико, связанную, но невредимую. Она писала статью о банде наркоторговцев, выдавая себя за курьера, но вместо наркотиков она наткнулась на камень с койотом. Мы не знаем, почему этот камень так важен, но очень здорово, что Нико снова со мной. Мы вырвались из когтей латиноамериканского чудовища Пабло, съехав по канату. Это был отчаянный цирковой трюк. Надеюсь, что с Тити-Поко, коротышкой с духовой трубкой, все будет в порядке. Мы вернулись в Париж, и Нико заставила Лубино отдать мне камень койота. Оказывается, так, когда Тити-Поко повторял «Кварамонте», он пытался дать мне подсказку. Именно от этого городка Убьер возит свои артефакты. Итак, я отправляюсь в Центральную Америку вместе со своей девушкой. Или она моя бывшая девушка. Кварамонте. Что за город? В рейтинге столицы он с легкостью занял бы почетное последнее место. Но мы идем по горячему следу. Мы встретили здесь Убьера. Он крутится вокруг главного местного начальника, генерала Грассенто. Я пытался поговорить с ним, но ничего не добился. Я наткнулся на своих старых друзей, Перл и Дуэйна, с которыми познакомился в Сирии. Дуэйн самый настоящий псих. Он говорит, что работает на ЦРУ, но я в этом очень сомневаюсь. Кажется, он собирается вытащить из тюрьмы Мигеля, местного музыканта. Понятия не имею, зачем. Мы встретились с Кончитой, которая управляет местной горнодобывающей компанией. Она говорит, что на ее шахте произошла диверсия. Мы согласились помочь ей, услуга за услугу. Нико увела генерала на интервью, а я в это время успел заглянуть в его карту. Это не может быть простым совпадением. Археологическая экспедиция Убьера работает как раз там, где находится шахта Кончиты. Возможно, Убьер пытался отпугнуть людей от места раскопок. Интересно, зачем? И когда я уже решил, что мы на верном пути, помощник генерала Рейнальдо закрыл меня в камере. Так что теперь меня тоже нужно спасать. Так. Стиральная машина? The machine was broken. Машина сломана. The contraption consisted of a crude wooden wheel with wooden slats. Лоза.
That vine rope could be useful. The machine was broken. А что у нас теперь по предметам? Ну с предметами у нас все It was a хорошо. length of rope made of twisted and knotted Веревка из vines. скрученных связанных стеблей. Мост. It would have been a shame to tamper with the elegant bridge. Perfect for a game of poo sticks. Водяное колесо. The iron rim of the water wheel would have torn the skin from my fingers if I'd touched it. The water wheel had been built to provide a natural source of power. The wheel had a rim of roughly beaten iron. It Насос. seemed to be working just fine. Все A отлично wooden box работает. was connected to the nearby water wheel. Листья. Как будто It was a шевелится pile там of что-то. damp leaves. It was a pile of damp leaves. Куча старых листьев. Так, пресс. The stones were too heavy to turn by hand. 2 round stones were carefully balanced on a wooden structure. Голыми руками их не сдвинешь. Может, лоза? The vine provided a drive belt to connect the 2 stones. The stones were too heavy to turn by hand. Крест. It was heavy. I guess that was intentional. Крест и листья. Крест и пресс. Now I had the contraption working. Заработало. Что заработало? The stones were too heavy to turn by hand. Мне, видать, надо что-то еще здесь соединить. Это же надгробие. Куда? Нет, это не надгробие, это какие-то бочонки. Не знаю, что это такое. У нас есть еще домик на дереве. Hello? Anyone home? Ну, по-моему, меня не слышат. I'd always wanted a treehouse like that when I was a kid. Ты про крест? Ну, это может просто указывать путь. Может, просто это как стрелочка. А еще есть вероятность, что надо, когда песня закончится, надо именно крикнуть, то есть в перерыве. Вот. Там кот, наверное, похоронен. Так ямки тут нету, ничего нет, все целенькое. Наверное, это не оно. Мне так кажется. Ну-ка. Даже так. Ну, мы упустили шанс свой. Чтоб I'd кричать. always wanted a Может, тогда сюда крестом? Привет, Кока. Нет? It would look like a church if I could fasten this cross to it. It seemed to be working just fine. The cone was ideal as a makeshift container. Типа сок из лозы получить. Я бы не додумалась, если честно, я просто потыкала предметы. Может, крестом сломать мельницу?
Да нет, вроде. Хотя у нас ничего и не получилось. The cone was ideal as a makeshift. Может, что-то еще надо соединить здесь? Может, в листья червячка? Типа его естественная среда обитания? Нет? Может, надо несколько раз? А, не попало. Не, ну по идее больше ничего не отрабатывает. Значит, ну давайте попробуем потыкать сейчас все предметы, какие есть. Не, видать, надо что-то еще. Но ничего не происходит. Блин. Не туда. Странная штука. Я вообще не знаю, что это такое. Какая-то... Не знаю, вокруг своей оси крутится. Но для чего она в целом? There was no way of climbing up to the treehouse. Подняться к домику невозможно. Ручей? I briefly considered diving into the crystal waters. Very briefly. The sound of running water always made me need the toilet. Я могу? А, нет. Ну, у нас есть какая-то вот еще стиральная машинка, которую тоже можно, в принципе, потыкать, да? То есть, может, он что-то использует на ней. Что нам нужно постирать? The machine was broken. Не, как-то не понимаю. Наверх я тоже не могу забраться, и дальше я тоже не могу пойти. То есть что-то надо здесь сделать. Может, эту машину сломать надо? It seemed to be working just fine. Но он вроде говорит, что нет. Не дает, то есть, возможность сломать именно. Может, конкретно на крышечку применить что-то? Ну, вообще как-то странно. Может, из этого, типа, мини-лесенки сделать? Прибить ему еще вот несколько этих? Тут я не понимаю. Чатик, вы понимаете, что надо сделать? Что-то очень непонятное, да. Да, согласна. Что мне делать? Отлично. Возможно, вы сумеете привлечь внимание жрецов этого дома. Костер заставит их выглянуть наружу.
Костер? Засуньте выписку со счетом между листьями, которые лежат у насоса. Теперь все это надо поджечь. Записку. Выписку со счетами между листьями, которые лежат у насоса. Типа вот сюда устроить пожар. It was a pile of damp leaves. I placed the bank statement over the damp leaves. У меня качество было плохое, я мало что видела. С возвращением, Алена. Там есть выбор качества, да, то есть можно и побольше, и поменьше сделать. И у нас же нету чем зажечь. Not such a good idea. Потереть какой-нибудь камень, уголь, чтобы была искра. No, that's wrong. It was a pile of damp leaves. It was a pile of damp leaves. А как высечь искру? Уголь на листе не работает. А вот эта бумажка сама теперь не активна, да? Да, не активно получается. Ладно, будем тогда на насос и на вот это, потому что насос рядышком, возможно, еще какие-то взаимодействия с насосом есть. Интернет долго грузил, поэтому качество понижалось. Сейчас вроде все нормально, вернуло хорошее качество. Это хорошо. Как высечь искру? Что надо сделать? Потереть 2 камушка, это я знаю, но у нас нет 2 камушков. Как еще можно сделать? Подсказки нам уже не помогут. Подсказка сказала, что типа надо запихнуть сюда листик и устроить поджог. Все. Может, конкретно на водяное колесо? Нет. Может, что-то. О, нифига себе. Ну, я бы не додумалась, на самом деле. Типа, а водяное колесо... Получается, статуэткой, а водяное колесо, чтобы высечь искру. А, прикольно. То есть мы это, да, подожгли дом. Здравствуйте. Quick, man, put out that fire. I've got a sick woman up here. Sorry, Father, but I needed to attract your attention. Опа. Who are you? And what do you want? My name is Stobart, George Stobart. I'm Father Hubert. I don't suppose you speak French. Huh? Why do you want to know that? I found a young woman with a fever by the river this morning. The poor girl is close to death. And there's nothing I can do for her but pray. I don't understand her, but I think she's speaking French. Hang on. That must be Nico. Пошли скорей. Where do you think you're going? I've got to see Nico. Please, my son, I know it's hard for you, but she really mustn't be disturbed. The girl needs rest. В смысле нужен отдых? That's my girlfriend you've got in your treehouse. What's the matter with her? She's been bitten by a venomous river snake. But can't you do something for her? There's a cure, isn't there? I ran out of penicillin and morphine years ago, but the local people speak of a root which they believe will counteract the poison. Что за корень? What are you doing out here in the jungle? God's work. Not quite the destination I had in mind when I set out, but
Well, you know what they say? Mysterious ways and so on. А это не то, что чашу отполировал? Да нет, вроде. Мне кажется, они просто на одно лицо, ну, примерно. В смысле, она не говорит на английском? Ну, вообще, в целом, она должна говорить на английском, потому что... А как мы тогда с ней общаемся? Как мы ее понимаем? Мы же явно говорим на английском, да и она говорит на английском. You didn't plan to end up here? No. I was on my way to the miners' camp in the north. I was stuck here when my boat capsized on the river. That's exactly what happened to me. How long have you been here? 11 years. Where can I find this route? I don't know. But maybe the shaman at the village can tell us. Will you show me the way to the village? Me? Oh, but... I can't. Can't? Nico's life depends on it. You're right. Of course I should, despite my own guilt and shame. But I can't go as a representative of God with a creased collar. A creased collar? You mean you put your personal attire higher than the life of a sick woman? I will not go to that village looking anything but my best. Give me your collar. I'm sure I can find a way to press it. Thank you, my son. In the meantime, I must contemplate my sermon. There was obviously more than a creased collar bothering the priest. Мне кажется, у него там в деревне какие-то терки. There was nothing else I wanted to ask him. Хорошо, а где та деревня? Куда нам идти? Он же не сказал. А, он, воротничок ему отгладить надо. Он с нами пойдет, я поняла. So there I was, hundreds of miles from civilization, doing the housework for a priest. It's a strange world. Вот зачем нам нужна была эта штука. Блин, опять мискликнула. Да что ж такое? The press worked surprisingly well on the collar. А он в крышку упал, что ли, или... Куда он там упал? А, за крышку. Я так думаю, что крышку надо оставить на месте здесь. Скорее всего, мы что-то сюда... А, мы положим корень, наверное, этот сюда. Его сюда вот про это, и получится противоядие. Ну, или что-то. Сок, короче, вот этот. Держи. Here's your collar, Father. Thank you, George. You'll probably think it a little odd of me to make such a fuss. Oh, no. If I've been living in the jungle for 11 years, I'd be completely screwy, too. Screwy? Yes, perhaps I am. Ever since my last visit to that village. Do you want to tell me what happened at the village? I forgot my vows. I let myself be overwhelmed by the beauty of this unspoiled paradise, and in a moment of weakness, animal passion reared its rampant head. You know, you should be writing romantic novels. Did you experience some kind of a physical liaison at the village? Yes, I'm ashamed to admit it, but I found myself doing the monkey dance. I've never heard it called that before. And I didn't want to pry any deeper into Hubert's murky past. Now you've got your collar back, will you take me to the village? I've still not finished my sermon. Look, Father, I still don't know why you're so reluctant to visit that village, and it's none of my business. Whatever the reason, it can't be more important than saving Nico's life. You're right. I must be crazy. We must make haste if we're to reach the village before nightfall. Почему с самого начала так By the нельзя time было we reached сказать? the village, it was sunset. Hello, boys. Glad to see you're still wearing the underpants. What? They're the best Christmas present we ever had, Father. Mine are too tight. Well, we all have our cross to bear. This is George.
He has a request to make. I'm afraid I can't stay. Good luck, George. Кинул меня быстро. Да. That's a relief. I never feel comfortable with him about. Me neither. These damn pants keep riding right up my butt. So, what do you want? Мне нужно внутрь. My girlfriend has been bitten by a snake. So, everyone in my family has been bitten by snakes. I was bitten by a dormouse once. She's real sick. I hoped your wise man might have medicine. Wise man? You must have the wrong village. Father Hubert said there was a wise man in the village who could help me. Ooh, he must mean the old man, the shaman. Are you going to stand by and let my girlfriend die? Of course not. What do you think we are, savages? We'll start the preparations for a cremation feast. I'd like to see the shaman, please. You can't just go walking in there and demand to speak to the shaman. Why not? You have to observe the protocol. The shaman demands tribute. Tribute? Какие подношения? Like a gift? That's right. The eternal question. What do you give a man who has Что подарить everything? тому, у кого есть все? Не знаю, а Give что me a он clue. любит? What kind of things does your shaman like? Does he have a hobby, a favorite sport? You insult us. The shaman lives on a higher plane. Oh, right. Maybe a book would be more suitable. Or a jigsaw puzzle? Don't you just hate choosing presents for people you don't know? Here, he'll like these biscuits. If you say so. Что скажет? Не понравились. He liked the biscuits, especially the black ones. He wants to know if you've any more. Какая добавка? Я могу пройти? Нет? Stop. This is a private village. Но я же вручила подарок. Look, I know it's not much, but I want your shaman to have this. Do you expect him to eat that? He's an old man, you know. He might Вдруг choke. подавится. Так. Would your wise man have any use for lipstick? Not in that color. Только не такого Haven't you anything цвета. in black? Черного Of course I цвета. don't. There wasn't much point in sending the empty box back to the shaman. Подожди, он спрашивал. Может, вот из этого сделать? I put my lucky piece of coal in the empty box. Ну-ка, давайте теперь попробуем. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. Сейчас что-то будет. The shaman didn't want the black rock. Все-таки не оценили, да? Ну, давайте попробуем последний вариант. This stone is what brought me here. That's a spirit stone. I wouldn't touch it if I was you. You're right. It could be cursed. Ну, трусы не дает выбрать, то есть это конкретно разговор. Я, конечно, могу ему I didn't think the предложить. Indians would accept that gift. Ну вот, сомневаюсь, что примут. It was my lucky piece of coal. То есть и обратно я, да, не могу вернуться. Ну да, прикольно. То есть мне надо что-то подарить. Так, а статуэтку же я вроде сломала, нет? Nope. Ну ладно. Wrong. Нет, нет, нет.
I didn't think the Indians would accept that gift. Да, трусы в коробку. Света, суй трусы. Трусы вот сюда? Да ладно. I tucked the bright red panties in the empty box. Да блин, я не скрикнула опять. Куда-то туда. Поговорить надо было. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. Ну-ка, смотрите, даже не стал внутрь заглядывать. The shaman was pretty mad about those panties. Well, I didn't mean to offend him. You didn't? He was disappointed that they didn't fit. Он расстроился, что они ему не подходят. Окей. Может, вот эту штуку положить? I put the statue in the empty box. Это же типа статуэтка, которая приносит несчастье, вот это вот. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. The shaman said to give you back this statue. He didn't want it? He's already got one. У него такая есть, ясно. Я не знаю, что еще положить. Дротик. I dropped the poison dart into the box with just a little itch of misgiving. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. Только не говори нет. It didn't work. What? Your feeble attempt to assassinate the shaman by concealing a dart within this box. Эх. Да мы прятали. Трусики прятали. Ну, давайте камень попробуем этот спрятать. I put the Mayan stone in the empty box. Ну, слушайте, музыка сработала, значит, камень. I found some more of those biscuits. I'll give them to him. О! Наконец-то! The shaman wants to talk to you. I hoped he would. Well, it's been nice to talk to you guys. Ну, я же предлагала камень, они сказали, что нет. Что за женщина там стоит? За деревом. Ага, вижу. That woman certainly wasn't the reason I'd come to the village. The woman was grinding a sticky mess of corn in a bowl. Корзина. I couldn't think of any reason to steal the villagers' rock collection. It was a basket full of rocks. That Человек. man wasn't the one I'd come looking for. The man was busily weaving a cloth. Ткет одежду. Так, ладно. Огонь. The fire was too hot to approach, even if I'd wanted to. It was the focal point of the village, the communal cooking fire. Шаман. Hi, my name's George Stobart. Please, sit down. Welcome, George. Thanks. It has long been foretold that a white man would bring the Coyote Stone to this village. Нифига себе, уже вечер, это сколько My времени girlfriend's прошло? been bitten by a snake. And you want me to heal her? That's the idea. Can you do it? I'm not sure. My gums aren't what they used to be. Why is Father Hubert so reluctant to visit the village? I don't know. He used to come here a lot, but then he just stopped. You'd think he'd want to spend some time with his kids.
Did you say Father Hubert has kids? 3 girls and 5 boys by my reckoning, all conceived in the same week at the Feast of the Monkey Dance. Понятно. Вот что за танец, да, он говорил. Ну, вот он рассказывал. Да блин, 8 детей, капец. I don't suppose this would be any use to you. It sure would. This wax on a stick will change our lives. What do you want it for? To decorate our bodies for the monkey dance. Listen, my girlfriend's in a coma. Please, old man, give me the root. What root? Father Hubert told me of a root which could cure the bite of the river snake. There's nothing sacred with these people. That was our secret, known only to members of my tribe. If that root is my chance of saving Nico's life, then I want it. Fast. There is time yet, George Stobart. Time to learn why you were called here. Зачем? Fine. If I listen to your story, then will you give me the root? The eel travels far, but still returns to the place of his spawning. And look, I'm running on a tight schedule, so can you skip the riddles? Можно пропустить загадки. Ну-ка. Many years ago, when the world was young, the great god and king Quetzalcoatl was defeated by trickery and deceit. His enemy Tezcatlipoca took his place as leader and demanded terrible human sacrifices. A group of loyal priests found a way to trap Tezcatlipoca. But his powers were so great, they knew he would not remain trapped forever. His time of incarceration would end with the eclipse, which marked the close of the 5th age. So the priests fashioned 3 Obsidian Stones which contained the power to seal the mirror for all time. But before the stones could be put in place, they were seized by the invading Spanish. But how did they trap Tez, the evil god? They built a pyramid which they told Tezcatlipoca was dedicated to him. At its center, they fashioned a huge mirror of perfectly smooth obsidian. Luring him into the pyramid with praise and flattery, they used sorcery to ensnare him in the mirror. Ух, ё. There's an eclipse of the sun due very soon, isn't there? Correct. The eclipse which marks the ending of the 5th age will come before the next full moon. Less than 2 weeks. I didn't really believe that Tezcatlipoca would return, but I figured Karzak's plans were in some way connected. Тацкатлипока, как-то так. What happened to the stones? They were taken by the Spanish to the coastal town that is now called Quaramonte City. Only 1 stone reached Spain. The other 2 fell into the hands of О, buccaneers. пираты. The Jaguar Stone was captured by an English captain, El Draco. The Eagle Stone was taken by a pirate called Ketch. The 3rd stone, the Coyote Stone, reached Spain safely. That is the stone in your У possession. нас. Да. Tell me more about the Jaguar Stone. Many centuries ago, the port of Quaramonte was entered by a ship flying Spanish colors. The captain, the man known as El Draco, sent soldiers ashore. Only when the soldiers arrested the mayor did the people realize that they were English privateers. The mayor was held hostage while the soldiers looted and plundered the city. Amongst the treasures they stole was the Jaguar Stone. Угу. Я так понимаю, нам Where нужно is the будет найти Jaguar 2 Stone оставшихся. I suppose El Draco took it back to his homeland, across the Great Sea. To England. Tell me more about the Eagle Stone. The stone was loaded onto a galleon with many valuable artifacts plundered by the Spanish. But shortly after leaving harbor, a terrible squall blew up and damaged the ship. The ship was intercepted by a bloodthirsty pirate, Captain Ketch. Ketch made short work of overpowering the crew, stealing the treasure, and sinking the Spanish ship. Так, и как мне найти этого Кетча?
Where's the Eagle Stone now? Nobody knows for sure. Ketch retired from piracy and bought an island in the Caribbean. What do I do when I find the stones? Bring them here to me and I shall prepare you. The stones must be taken to the heart of the pyramid. Only there can they be used to seal the gate by which Tezcatlipoca will return to this world. Suppose I was to believe there was anything in your story, other than the rambling delusions of a seriously wacky old man. Suppose I was to swallow it, hook, line, and kitchen sink. What then? Then you would see that the fate of the human race rests upon your shoulders. Do I get anything to help me combat Tezcatlipoca? Like what? Well, a magical weapon? Get real, George. Ну, он же сам сказал, что чтобы его запечатать, нам нужны вот эти камни. И нужно подняться на пирамиду и как бы типа воспользоваться этими камнями. Ну, как я поняла. Корень. Now do I get the root? Here, take it. Make haste if you wish to save the girl's life. The hummingbird sings to me of death to come. Now you're talking in riddles again. Listen, is it okay if I crash here? I've got no chance of finding my way through the jungle in the dark. You're welcome, but you probably won't get much sleep. Tonight's the night of the monkey dance. Понятно. Чуть позже. Привет, Соник. Привет, привет. I left the village at dawn and stumbled back through the jungle in a post-party daze. It was just like sneaking back to my parents' house when I was younger. Except Oakland didn't have monkeys or parrots. Так, ну, пойдемте наверх. Нет, стоп. Корень сначала. Я же правильно понимаю, что нам нужен сок из этого корня? Пресс. As the liquid was squeezed from the root, it collected in the cone. Угу. Вот, теперь мы это забираем и несем с собой. Так, а как оно теперь отмечается? Ну-ка. Погоди. Он просто эту крышку... ну да, ясно. Он просто ее берет, он не кладет ее в инвентарь конкретно. Look, Hubert, the antidote. Well, what are you waiting for? Give it a go, quickly. Nico. Here, drink this. Oh, George, it's horrible. Just swallow it down. Okay, try and rest now, darling. You'll need all your strength when we go after the other two stones. Other stones? What other stones? What have you gotten me into now, George Stobart? Well, the patient is sounding more like her old Он self идет на already. поправку. После перелета через Карибское море. Угу. Nico recovered quickly from her fever. To save time, we decided to split up and look for each stone independently. Ну, таким образом они, получается, в двух местах побывают. Ну да. With the fortune he'd amassed from piracy, he'd retired to a place that was later called... И, скорее всего, сейчас мы будем, знаете, как вот в том городе. То есть нас кидали от одного персонажа к другому персонажу. Мы сначала здесь найдем камень, потом нас туда портнут, и там найдем камень. Окей. Предмет у нас не забрали. Ни один. Чертежи. I just had to sneak a look at those plans.
Get out of there. You know, wherever I go, I hear those words. Paris, Syria, Ireland, or Spain. Makes no difference. What do you think you're doing? I was trying to show some interest in your project. Ой, прекрасная локация. Ага. Теодолит. Особенно те, кто будет дальше. Никита, это что, It спойлеры? looked like a set of plans. Кажется, это чертежи. Ну, давайте поговорим с ним. Да? I couldn't get to the theodolite while the surveyor was using it. I recognized the instrument as a theodolite, but I had no idea how to operate it. О, геодез. Да-да-да, Дэми. Hi. Твоя Is this Ketch's профессия. Landing? Yeah, that's right. My name's George Stobart. You're a surveyor, right? Mr. Bronson. And of course I'm a surveyor. Why the hell else would I have a theodolite? I don't know. Hobby, maybe? Yeah, Может, right. такое хобби. What brings you here anyway? I'm searching for an ancient Mayan artifact. What is it? Some kind of jewel? No, it's obsidian. A black stone with supposedly mystic powers. Черный You're камень nuts. якобы волшебный. What are you doing with the theodolite? Surveying the old house. I got great plans for this place. Oh, yeah? You bet. Take a look around. What do you see? Paradise. I see opportunity. This place is ripe for development. I like it just the way it is. And that's where we differ. You see, Mr. Stobart, I'm what you might call a man of vision. I see a great future for Ketch's Landing, and it all starts here, with that house. Пристань Кетча. How do you survey a house like that? I put a target reflector on the end of one of the flagpoles up there on the house. I sight on it from various locations through the theodolite, record the angles along the baseline, and triangulate them to give me the exact position of the target. Understand? Why the end of the flagpole? Wouldn't it have been better on a corner of a wall or something? Are you a surveyor? No, my degree's in law. Then shut up. Окей. This is similar to the stone I'm looking for. What makes you think you'll find it here? Because when the stones were stolen in the 17th century... Hold it! The stones have been lost for 300 years? Approximately. And you're hoping to find them again? You're nuts. And why here? A wise old Indian shaman told me he saw the stones in a vision. Ha ha. That's rich. Listen, I got work to do, okay? Погоди. Look at this. An article about a total eclipse of the sun. Oh, yeah? Listen, I don't want to be rude, but it just comes naturally. I really don't care. Catch you later, Bronson. Окей. Сеть. Что у нас тут еще есть? Случайно вот не тот причал, про который он говорил. Ой, мальчик. I didn't know Лодка. the first thing about sailing a dinghy. It was a seaworthy little craft, in bad need of a coat of paint, but spotlessly clean and maintained. The kid looked about 11 or 12. He was fishing with the intense concentration of someone who had all the time in the world. Давай поговорим с ним. You want to buy some fish? Nah, I don't like fish. What's your name? Rio. It means river. What about you? George. It means, well, it's just a name. Это просто такое имя. Is it true that Captain Ketch lived around here? That's right. That's his house up on the hill. It's a museum now. Yeah? That's exactly what I need. Thanks, kid. You won't get inside, you know. The old ladies close it down. What do you know about Captain Ketch? Just what everybody knows around here. He was a pirate and get himself hung. No school today? No, sir. What about your education? I can fish, sail, and swim. I've been looking after myself since I was 6, and I'm bilingual. Aren't you a little overqualified for a beach bum? Well, you know, there's a lot of competition. Who are these old ladies you mentioned? Miss Frost and Miss Mina Ketch. How come the old ladies closed the museum? It's Bronson's doing. Him have the plans for redeveloping the museum. They're going to regret it, you know. The man's a crook.
Хм. Do you know anything about pirate treasure? Man, that's all stories. There's no such thing as a real pirate treasure. Do you know anything about a forthcoming eclipse? No, but that explains why the weather's about to get real bad. Rio, it's a beautiful day. There's no more than a whisker of cloud in the sky. Trust me, man, it's going to get real bad. Will you help me get those plans? I don't want to go nowhere near that man. He promised to draw me when he found the fish I left in his sleeping bag. Окей. Давайте посмотрим сеть. Но так-то Джордж — это Георгий, что значит земледелец. Зануда на Дэми. Да не, Дэми, It нормально was a все. net left to dry in the sunshine. Сушится на солнце. I didn't want a fishing net. Мне не нужна. Может, мне как-то испортить вот эту штуку, пока он отошел? Нет? А-а-а. Погоди, I погоди, couldn't погоди. get to the theodolite while the surveyor was using it. Мне, видать, надо было раньше что-то там найти. Погодите. Сейчас он еще раз отойдет. Мы еще раз попробуем. Я просто вижу точечку, которая... Он просто смотрит в него, да? Вот это вот точечка, которая мигает. Ну ладно, пойдемте наверх. Ой, какая киса белая. Так, дамы, дверь, лестница. A cute little putty tad. Actually, no. It was a mangy old flea bag. It was busily torturing a red ball. Hi, Puss. Want to play? Ай, Hey, cat. Watch where you're putting those claws. ну-ка дай-ка ей The cat червячка. looked at me as if to say, "Why have you brought a dead worm halfway around the world?" I had no answer. Флагшток. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me from moving the ladder across. I couldn't reach it. Лестница. The ladder extended easily. Ну, как бы тебе сейчас скажет, ты чё? Pardon me, ladies. I was just going to climb your ladder. I'm helping Bronson. Oh, you're not like him, are you? He's very polite, isn't he, Frost? And he has dimples when he smiles. Ну-ка, может, в окошко посмотрим? The window was locked. It was a closed window. Окно заперто. Ну, давайте поговорим с ними. Спешите особо спешить Hi, my некуда. name's George Stobart. Good afternoon, Mr. Stobart. Would you care for tea? No, thank you, ma'am. I don't like tea. Is that Котик. your cat? Yes, it is. That's Ruddles. Do you like cats, Mr. Stobart? Да. Not when they draw blood. Блин, я не то Do you think I need a нажала. tetanus shot? I can assure you, sir, that dear old Ruddles carries no infections. Maybe not, but it's a vicious, bad-tempered brute. Это была I've подстава. been talking to Rio, the little fisher boy. I'll thank you not to mention that little wretch in my presence. Dirty little whelk. Nasty fishy boy. That will do, Mina. А что он вам такого I сделал? gather you don't have much time for the little boy. That child is a delinquent, Mr. Stobart. Yeah, well, he's only, what,
11, maybe? A knave with one hand on the tops. А что сделал-то? What is it about Rio that you don't like, Miss Frost? Well, once upon a time, he and Emily... Be quiet this instant, Mina. What can you tell me about Emily? Emily? What business can she be of yours? Her parents were killed in a typhoon. We, as her only living relatives, took it upon ourselves to raise the child. It's good to know Charity isn't dead. Oh, but she is. Washed overboard in the typhoon. Mr. Stobart wasn't talking about Emily's mother. He was being sarcastic. Вопрос, что за Эмили? Мы даже ее не видели еще. Почему вопросы есть, связанные с Can ней? you tell me anything about Captain Ketch? More than you can tell me about your great-great-great-great-grandfather, no doubt. You're his descendants? Certainly. Captain Ketch was born in Dorset, England, in the reign of King Henry VIII. His family were undistinguished farmers, but young Frederick Ketch decided to go to sea. We have plenty of seamen in our family, Mr. Stobart. Are you interested in history, Mr. Stobart? Да, Yes, I am. рассказывай. Is it true Frederick Ketch was a pirate? Frederick Ketch was emphatically not a pirate. They hanged him, you know. Down there on the beach in front of his family. Didn't bother with a trial. Just whipped him out from his breakfast table and hoisted him up in chains. Окей. You were telling me about Captain Ketch. Do go on. Oh, yes. He sailed under Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, one of the great traders of the Elizabethan age. In 1568, Frederick Ketch was a young man serving aboard the Jesus, Hawkins' flagship. They sailed from England to Africa and across the wide Atlantic to these islands. Ketch was never to see the shores of England again. How come Ketch never made it home? Because the Spaniards sank the Jesus in an act of treachery. You said Hawkins' fleet traded between Africa and the Indies. What was it they were trading? Black men with no shirts. You have to understand, Mr. Stobart, that this was the 16th century. But that doesn't alter the fact that Hawkins and Ketch were slavers and pirates. Would it surprise you to learn that Hawkins was also a devoutly religious man? He transported slaves in a ship named after Jesus Christ. In my book, that makes him a hypocrite. Я бы назвал это лицемерием. What happened to Ketch? Was he killed? Oh no, he got away and returned to this island, to this very house. The Frederick Ketch Memorial Museum. What else can you tell me about Emily? How dare you pry into our family in this way? I refuse to answer any more of your impertinent questions. Ну какая? Well, if he wasn't a pirate, what did they hang him for? Envy. Pure green-eyed envy. He had been a successful privateer, you see, and had accumulated great wealth. As rich as a mink in a paddock. Shut up, Mina. Yes, Frost. The small-minded governor and his lackeys wanted his money, trumped up some ridiculous charge about breaking the conditions of his letter of marque, and hanged him like a common thief. The blackguards! Letter of marque? The document that permitted him to engage and destroy the enemies of the crown. The difference between a lawful privateer and a pirate. Yoo-hoo! Sorry, Frost. Well, why didn't Ketch just say, take a hike, guys, I've got a pirating license? Frederick Ketch was not a pirate. But he did show them his letter of marque. But they destroyed it and hanged him anyway. Я так понимаю, все. Сестры Кетч. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me from moving the ladder across. Куст не дает лестницу передвинуть, но у меня с кустом нет взаимодействий. А если еще раз с котиком? Further laceration by the cat's claws. Ага. Дверь. It was locked.
Заперто. house is closed. How come? It is undergoing refurbishment. Oh, Реставрация. of course. This must be the place Bronson's surveying. The intention is to prepare the museum for the new century. The Frederick Ketch Memorial Museum. It would look nice in neon. A museum for a pirate? There was a stony silence. As I have already told you, sir, he was not a pirate. It's precisely this sort of vile misrepresentation that Mr. Bronson is seeking to rebalance. Oh? How? Mr. Bronson has kindly agreed to undertake the museum's refurbishment at a very reasonable price. He understands the importance of a sense of history. Funny. That's not the impression I got of Bronson at all. He also understands spherical geometry. Mina? Well, he does. Listen, ma'am. I came a long way to visit this place. If we make an exception in your case, everyone will want to get in. Pardon me, but I didn't exactly have to fight my way through the crowds. You're the second visitor we've had today. No, Уже второй. I'm sorry, but it's impossible. The windows were way out of reach. If I could get up to them, maybe I could climb in that way. Ну, по лестнице. Надо их как-то убирать, короче. Down. Sorry. Надо их отсюда увести и залезть вот в это окошко. Я думаю, оно будет открыто. А тут у нас больше ничего нет. Пойдемте вниз, поговорим с вот этим, который на реставрации. Да, у них. Я так понимаю, он не зря показал, типа, вот это вот, ну, точнее, получается, он к ним за копейки, да, взялся за вот эту работу. Я так понимаю, он тоже ищет камень. Скорее всего, он в курсе всего этого. У него какие-то свои идеи же. Ну, не знаю. Может и свои, что свое что-то. Tell me about the two old ladies. Who? The Ketch sisters. One of them's crazy as a coot, and the other will turn you to stone if you're not careful. Say, was that kid giving you trouble? The Fisher boy? No, he was very polite. Ha! He's a juvenile delinquent. I suppose he told you I was a crook. Yeah, he did, now you mention it. One of these days, that kid's gonna have a boating accident, even if I have to hold his head under myself. Can I take a look at your plans? No way! What interest would they be to you, anyhow? I've always had a secret desire to be a surveyor. You have? Sure. I mean, you surveyors are just like the great explorers, aren't you? Henry the Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Maybe you don't sail uncharted seas or discover new continents, but you're okay in my book. Horse shit. You just stay away from those plans, you hear? Catch you later, Bronson. Блин, надо, короче, как-то его уговорить. He wouldn't have wanted that. Catch you later, Bronson. Может подождать, когда он отсюда уйдет. Посмотреть, вот как я сюда смотрела. Кстати, мы можем еще почитать. А еще сохраниться. Вот. Так, Дуэйн вытащил меня и Мигеля из тюрьмы. Не самым элегантным способом, но не все ли равно? Нико появилась как раз вовремя, и мы рванули из города на старой рыбацкой лодке. Мы хотели подняться по реке, к шахте, к археологической экспедиции, разумеется, к новым неприятностям. Когда мы решили, что нам ничего не грозит, и остановились на вполне заслуженный ночлег, из темноты появился вертолет и разбомбил лодку. Я помню, что вдруг оказался в воде, и вдруг вокруг падали обломки. Затем течение подхватило меня. Я пытался осмотреться, но Нико нигде не было. Выжила ли она? Боже мой, я надеюсь, что да. Слава богу, Нико жива.
Ее спас священник, отец Гуперт, который нашел ее на берегу реки. Он был очень занят игрой на органе, стоило большого труда убедить его отвезти меня в деревню. Там я надеялся найти корень, который спасет жизнь Нико. Мне пришлось уговаривать стражей деревни пропустить меня к шаману. Сначала они даже разговаривать не хотели, но я впустил в ход фирменное стобартовское обаяние и какие-то уловки. Шаман пригласил меня для разговора. У майя есть легенда, что великий бог Кацалькоатль был побежден злым богом Тецкатлипокой, который требовал человеческих жертв. Наш камень Койота это один из тех камней, созданных для того, чтобы вечно держать Тецкатлипоку в заточении. Еще есть камни Орла и Ягуара. К несчастью, их не успели установить на предназначенное место. Камни попали к испанским конквистадорам, а потом потерялись. Камень Орла захватил пират по имени Керч. Камень Ягуара попал к английскому капитану по имени Эль Дарко. А камень Койота оказался в Испании. Шаман дал мне целебный корень для Нико. Когда она поправилась, мы решили разделиться. Рассказ шамана указывал на пристань Кетча в Карибском море, и я отправился туда за камнем Орла, а Нико полетела в Лондон, чтобы найти камень Ягуара. Так, давайте сохранимся. Ну, давайте на вторую. То мы только 10% с вами наиграли. Ну да, что-то мне кажется, что мы сегодня не пройдем. Ну ладно. Тогда оставим ее на следующую неделю. Я думаю, что, наверное, во вторник как раз сыграем и во вторник закончим. Сегодня пройдем, сколько пройдем. Вот. Так, что у нас еще тут есть? Может попробовать что-то ему показать? Ой. Подожди. He wouldn't have wanted that. Catch you later, Bronson. Ага. Ну вот, пока он здесь стоит. He wouldn't have wanted. Catch you later. Может, статую? He wouldn't have wanted that. Catch you later, Bronson. Бум-бум-бум. Ну, такое себе, непонятно немножечко. Может, мне поговорить с мальчиком? Вот я сейчас подумала. Они же на него жаловались. Может, он мне как-то сможет помочь и отвлечь их? Вот. Ну-ка. I think Bronson is trying to cheat those sweet, vulnerable old ladies. That's a little unfair, isn't it? Okay. He's trying to cheat those seriously demented, poisonous old ladies. You have to admire his acumen. Tell me about your friend Emily. Why are you so interested in Emily Ketch? Emily Ketch? A descendant of Captain Ketch, the pirate? Yeah. Well, it doesn't bother you? Why should it? We don't responsible for our ancestors. How come the old ladies closed the museum? It's Bronson's doing. Him have the plans for redeveloping the museum. Oh, I know all about Mr. Bronson's plans. Так, если ты знаешь, так говори. I wasn't going anywhere in that boat without Rio to sail her. Ходить на лодке без Рио. Подожди, мы, получается, на лодке куда-то уплывем, да? Наверное. Судя по всему, да. А, я же хотела еще чертежи попробовать, посмотреть, да, когда он отходит. Сейчас попробуем.
Ну-ка. I just had to sneak a look at those plans. А, он сразу идет сюда. Hey, get out of there. Okay. Окей, окей. Капец, проще с телефона писать, чем тыкать по одной кнопке в виртуальной клавиатуре. Привет, Соник. Так. Спить кого-нибудь дротиком? You're really Да fond of нет, that вроде. cat, aren't you? He is our companion and our solace. I thought about catnapping the little monster until they let me in, but it wasn't my style. Maybe there was some other way I could use their affection for the cat to get me into the house. Ну-ка, Okay, девочка. it was time for diversionary tactics. I thought I saw a little girl down on the beach. You must be mistaken. He must be mistaken. Mustn't he, Frost? I'm sure I'm not. A little girl and that young fisher boy. What? It's not possible. What were they doing? Oh, the kinds of things that all little boys and girls get up to at their age. When I was a little girl, we used to play cows and milkmaids. Well betide you if you're lying to us, Mr. Stobart. Heaven help you. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. With a creak of ancient corsetry, the sisters sailed majestically over the distant horizon. Отлично. Давай теперь наверх. Я надеюсь, что вот это окно будет открыто самое крайнее. Хотя... Нет. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me from moving the ladder across. Ну и у нас особо Nah, I didn't have the ничего throwing нет. strength to knock. Just my luck. I'd struck out again. The windows were all locked. Все окна заперты. The Как house's так? windows looked out over the bay. I didn't have a flag on me, so the flagpole would have to stay bare. Может, трусики? Maybe in my high school days, but not now. Ну, давайте попробуем Nah, I дротиком. didn't have the throwing strength to knock the marker off. Да я сам уже полчаса сижу, просто все пытаюсь как-то к PS5 клаву самить, чтобы писать удобно было, а не пользоваться вертклавой и геймпадом. Ну да, это не очень удобно на самом деле. Так, непонятно. Nah, I didn't have the... Не хватит сил, чтобы сбить. Nah, Не хватит сил. nah. Блин, я случайно спустилась. Можно, конечно, попробовать дротик на котика. It would have been pretty cool to drug the cat, but I didn't have the heart. And besides which, those sisters would kill me. The cat looked at me as if to say, "Why have you brought a dead worm halfway around the world?" I had no answer. I wasn't going to risk further laceration by the cat's claws. Это окошко все-таки заперто, да? The window was locked. Да. И как мне интересно его. Nah, I didn't have the throwing strength to knock the marker off. У меня есть маленькая Bluetooth клава, но там нет переключения на английскую раскладку. Неудобно. Угу. Понятно. Ну, давайте попробуем спуститься. Не знаю. Мальчика, наверное, здесь не будет. А нет, есть.
Did you see the weird sisters come by here? Did I? They look madder than usual, so I hide until they're gone by. Just as well. They thought you were playing with Emily. Boy, were they steamed. Emily, you're madder than them. Обычная клава хорошо работает по USB, но провод короткий. До дивана не достает. Эх. Значит, нужен провод подлиннее. Can you let me have a fish, kid? I thought you said you don't like fish. It's not for me. It's a present. For the old ladies? Well, it makes a change from flowers and candy. No, it's for their cat. Okay. What do I get out of it? I can pay you. I've got Quaramontian dollars, French francs, and traveler's checks. You must be joking. The nearest bank is 3 islands away. Трусики? Will you give me a fish if I give you these, Rio, are these ugly, tasteless nylon panties worth a fish? No, man. Эх. А такая музыка заиграла. Is this worm worth a fish? Could be good bait. How did it die? I think it drowned in tequila. Just like my Uncle Gabriel. Yeah, I'll have that. За червяка. Да ладно. Okay, I'll get you a fish. It might take a while, though. Окей. И где моя рыба? There was nothing else I wanted to ask the boy. Судя по всему, нам, наверное, нужно уйти, чтобы он потом как бы поймал. Мы потом к нему придем. Даже, наверное, из локации походить туда-обратно. Не туда пошла. Могу подарить Эмили трусики. Ну, если Эмили тоже 10-11 лет, ей эти трусики не нужны. Ну как? No luck with a fish? No, man. They don't want bite. That's cause they know there's a storm brewing. Storm? I don't think so. Hey, I got a bite. Клюет. You have? It's a big one. A real big one. Reel him in, Rio. Jeez, it must be a whale or something. Велосипед? Rustiest whale I ever see. I still need a fish, Rio. Okay, make me try again. Maybe you better change your bait. The only Велосипед? serviceable part of the bicycle's wreck was a rubber inner tube. You just never know when you're going to need stuff like that. Забираем, будет наша. It was the old inner tube from the bicycle which Rio had fished from the sea. 3 feet of slightly perished rubber. Bound to be useful for something. Так, ну-ка, еще раз спросим. There's a fish, my man. I can't put it in my pocket while it's flapping about like that. No Ага, problem. вот. Поймал. Не обратила внимания. Соник, что это за предложение такое, Соник? Ты что? Девочке 10 лет. Котик, смотри, какую я тебе рыбку принесла. Okay, cat. You don't deserve this, but here's a little fish. Кусь-кусь-кусь.
The little monster ate the fish, but never strayed far from the ball. Мне кажется, ему надо еще рыбы. I could have loaded the cat into the inner tube and launched it out to sea. Catapult. Get it? Oh, Stobart, you kill me sometimes. Может, он мне даст еще рыбы? Или, может, на лодке? There was nothing else on the bicycle wreck I could use. Хотя нет, вот у Here's него your fish, опять Mama. рыба. Мне кажется, ее надо привязать. Not such a good idea. Нет? Nope. Ну, нам точно надо I wasn't- соединить с I чем-то. wasn't that wouldn't... Может, просто несколько раз принести, чтобы он наелся, и все. С телефона видно, что давайте подарил 63 подписки. Ну да, и с компьютера тоже видно. Давайте попробуем еще раз. Here's another little fish. The little monster ate the fish, but never strayed... Так, что-то я не понимаю тогда. I wasn't going to risk further laceration by the cat's claws. Привет, Энгри. I could have loaded the cat into the catapult. It would have been pretty cool to drug, but I didn't have the heart. And besides which, those sisters would kill me. Сестры потом меня убьют. Что-то я не понимаю. Может, мне теперь залезть, так как у меня есть новый предмет, попробовать его вот сюда? Nah, I didn't have the throwing strength to knock the marker off. Рыбу подвесить где-нибудь, чтобы кот за ней пошел. Но есть только на ближайшем флагштоке. Вот так. Давайте попробуем. Сейчас возьмем рыбку. Ну да, он каждый раз держит рыбу, то есть при каждой неудаче можно прийти и получить новую Here's your здесь. fish, my man. Единственное, только персонаж ходит прям очень медленно, и нельзя вот это двойное нажатие при быстром переходе из локации в локацию. То есть ты идешь, и игра такая нудная. Прям хочется как-то побыстрее немножечко. Так, хорошо, рыбку, получается, сюда подвешиваем. That should get the old cat dancing. I just hoped it didn't give itself a cardiac. Опа. Теперь у нас есть мячик, с помощью которого можно покидать вот эту штуку. Nah, I didn't have the throwing strength to knock the marker off. Забраться на лестницу и покидать. Окей. Nah, I didn't have the... Ага. Так, ладно, разбить окно. No,
I couldn't just go around throwing things at other people's windows. Тогда что? Вообще логически спокойно мячиком можно во флагшток I кинуть. Что I тогда? couldn't reach the flagpole, and a bush. С кустом у меня нет взаимодействий. Лестница, дверь. I didn't want to risk the wrath of that vicious animal by. Может попробовать этот мячик теперь мальчику отдать? Не знаю зачем. Просто чтоб был. Ну-ка. Не знает. Хочешь мячик? Стой, 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 стой. Может, ему можно отдать? What you got there? Что это у вас? What would you give me for this fine red ball? There's a very nasty Arabic insult I could teach you. Forget it. There was nothing else I wanted to ask the boy. Ни о чем так ни о чем. Пойдемте тогда с этим поговорим. Если не получится, будем тогда смотреть подсказку. Я не знаю, что здесь делать. Нет, нет, нет. Тут вот прям в одной точке слишком много всего. То есть вот эта кнопка на лестницу наверх. Тут сразу же вот эта вот нога вместе. То есть, видите, прям вот буквально пару пикселей. А если еще он здесь, так на него губами вообще не навестись. Сколько мальчику лет? Ну, где-то 10-11. Да. Did Ну-ка. you see the sisters go by? Yeah, they wanted to string that Fisher brat up. Of course, I told them where to find him. A fink as well as a creep. Nice. But he'd managed to vanish somehow. Catch you later, Bronson. Ну, тогда я не понимаю. Нам явно надо как-то вот эту штуку сбить, но... Мячик у меня, что теперь? Попытайтесь сбить значок-отражатель с флагштока. Я попыталась. Прикрепите велосипедную камеру к дереву слева от дома. Что за дерево слева от дома? Вот это? А, так это не дерево, это ветка. А зачем мне велосипедная камера слева от дома? Денег ему не надо. Он сказал, что ближайший банк через 3 острова. Поэтому деньги ему не нужны. А почему тогда я изначально, когда кликала на There велосипед, was nothing он else не on the берет? bicycle wreck I could use. It was half a rusting bicycle frame. There was nothing else on the bicycle. Потому что сначала надо осмотреть дерево, понять, что сюда нужна велосипедная рама, а потом сюда за ней прийти. Просто так, типа, мусор мы же не носим с собой. У нас тут вот 55% игры и предметы, которые еще с первой локации до сих пор. Не, у нас мусора нет. I couldn't think of any reason to climb the tree. A large tree stood beside the house with a suggestive U formed by the branches. I couldn't think of any... A large... Так, теперь велосипедная камера. Растягивание игрового времени? Ну, не знаю. Мне кажется, первая была все-таки как-то There was nothing else on the поинтереснее. bicycle wreck I could use. It was half a... И что? Почему ты не берешь? Что не так? Выпустите мяч из камеры катапульты.
А почему он не несет ее? Что не так? Игра. There was nothing else on the bicycle wreck I could use. Ничего из велосипеда мне не нужно. Ай, душная. Лучше бы в подсказках писали, что соединить нужно, а не... Мол, вам нужно сбить значок отражатель, как бы. Окей, я это и так знаю. К камере же рыбу привязали. Какую рыбу? Там не было рыбы. Он просто говорил, что мне не нужны эти. Ну ладно, потыкаем кто-нибудь. Может, мне сюда трусы сначала приделать? Тут болтается у кота. Так нет же. Велосипедная камера к дереву слева от дома. У нас велосипед только там. Или как? Мне нужно вот эту камеру к этому дереву, что ли? Или I didn't want to что? risk the wrath of that vicious animal by putting my hand within striking distance of those claws. Кот, на которую смотрит, отвязывай. Я не понимаю, почему это камера. Если это просто какой-то трос. Типа велосипедная камера, это вот эта вот эта штука. Камера. Ну ладно, короче, трос это камера, хорошо. Потому что это камера, которую в колесо вставляют и накачивают. Это шина, получается? Ну, типа как шина. Ну, просто это явно что-то... ну, не знаю, либо это резина, либо это что-то такое. В общем, ну, для меня... короче, ладно, я просто не I поняла. put the ball in the catapult. Что камера это, по сути, Took aim. трос. Yes! Okay, so it was a lucky shot, but I'd knocked the theodolite target clean off the end of the flagpole. Ой! Сейчас такой, ты что сделал? Сматываемся. What the hell's going on here? Hi, Bronson. Nice to see you too. You again. Have you been screwing around with my theodolite target? Where is it? I had to climb out of the window to put that one on. Damn it, I'm gonna have to go through all that again. Not this time. The house is locked up and the sisters aren't here. Hell's teeth! I'll have to put the spare target on the other flagpole. A whole morning's work wasted. I'm gonna fix all this and then I'm gonna fix you, you hear? Yeah? Fine. I'll be waiting. А теперь мы сможем посмотреть чертежи. Видно, что в детстве рогатками и самострелами не баловалась. Не знаю, как насчет рогаток самострелы. У нас брали горлышко бутылки и напалечник. И стреляли желательно в самое открытое вот это вот место тела. Потому что через одежду не сильно больно, а если чисто по телу, то остаются синяки на пару-то недель. Потому что образуется гематома, то есть подкожная вот это. И мальчикам очень нравилось это делать. Вот. Так что нет, я таким не увлекалась. А потом, когда мальчики выросли, они начали петарды в капюшоны. У них было занятие петарды, да, зажигать и в капюшоны бросать. Так что, да, вот мое детство.
Поэтому, по большей части, я сидела дома и никуда не ходила. Так, он, получается... А, он видит. Эх. And stay out. А я не могу, допустим, как-нибудь... Как он там вообще видит? Ну-ка, если я Блин, не то нажала. Если я посмотрю на него. Куда ты идешь? Осуждаю максимально. А, он убрал. Не знаю, куда он себе его запихнул. Не спрашивайте. I just had to sneak a look. Я могу поставить ее такого расстояния, чтобы просто на нее смотреть как бы издалека через вот этот вот аппарат. Ну-ка. Сейчас попробуем. Нет? Если, допустим, возле сетки поставить. Окей, давайте искать, куда ее поставить. Ну, не знаю. Тогда не знаю. Давайте с мальчиком поговорим. Не о чем разговаривать. А куда мне тогда ее поставить? Куда-то повыше? Как она вообще работает в целом? Тут вроде нигде больше таких точек нет, куда можно ее поставить и как бы через нее посмотреть на чертежи с расстояния. Но мне кажется, нелогично ставить ее рядом с ним. Типа, я забрала у него прибор. То есть, ну, надо поставить его где-то там, снизу. Но нет. А он вообще нашел отражатель или у него запасной есть? Ну, тут нет взаимодействий. Странно. Окей. Когда Бронсон залезет на флагшток, уберите лестницу. А, то есть мы настолько вот, да? Такие вот. Ясно. What you doing, Bronson? Just hanging around? I'm gonna kill you for this, Stobart. Get me down from here. What, so you can kill me? Gee, you talked me out of it, Bronson. I felt a little guilty about leaving Bronson up there. But Немножко стыдно. Самую малость. Лестницу убери, подбери отражатель. Ну да, я это поняла, что отражатель. Ну, по сути, теперь он не спустится, и я могу посмотреть чертежи. Ну, такой себе поступок по-свински. With Bronson out of the way, I could finally get a clear look at the plans. Engineers' drawings didn't mean much to me, but one thing was clear. These plans were for a 5-story, 200-roomed, luxury, pirate-themed hotel. Another stain on the bedspread of paradise. Угу, мы забрали чертеж. Вот только зачем он нам? И отражатель. Все на самом деле так сильно, ну, то есть нелогично, как-то не связано друг с другом. Мы просто подбираем предмет, и у меня первый вопрос. Что с ним делать? Подбираем второй предмет, я опять же задаю вопрос. Что с ним делать? То есть у меня нету даже предположения, что нам делать дальше. Вот. Этого мы повесили.
Чертеж у него забрали. Там поговорили. Что делать дальше? Чего он не спрыгнет 1,5 метра всего? Ну да, по сути, там не так уж высоко. Можно и просто спрыгнуть. Он как бы без вреда для ног. Ну, пойдемте разговаривать. Может, ему обратно лестницу поставить? Не знаю. Пойдемте гадать, что делать дальше. Чертеж, Look смотри. here. Bronson's plans. Was I right? Is that creep up to no good? Darn right he is. И все. Смотри, я украл чертеж. Прикольно. Молодец. Все. Не знаю, я бы его спустила. О, You there? Why is Mr. Bronson hanging from that flagpole? He climbed up there of his own accord. Then help him, you stupid man! Quickly, before he falls! эти вернулись. Так. А лестница уже не активна. Hey, Прикольно. get me down, What's the magic word? please. Oh, bad luck. I was thinking of Alakazam. I've got your plans, Bronson. I know about the hotel. So what? This is between me and the Daves. Those sweet old ladies trusted you. This isn't what they wanted. Oh, people like them don't know what they want. Instead of wasting their money on this mausoleum, I can turn it to profit. But you should have discussed it with them first. If I was to let you down, will you promise to come clean about your plan? Sure I will. And you'll come to a tasteful compromise with Miss Frost and Miss Mina? Taste? What's taste got to do with architecture? Oh, dear. You'll have to stay where you are until you see sense. You rat. Catch you later, Bronson. Мне кажется, теперь с ними можно поговорить и рассказать правду, что он на самом деле здесь хотел сделать. Could I ask... Never mind that. Help poor Mr. Bronson. Ну, игра не дает ему помочь, так что смотрите чертеж. Here, Bronson's plans. This means nothing to me. She's not wearing her reading glasses. Ah, wait. Yes, I see now. I see it all too clearly. That man is planning to build a huge hotel. Bronson is a confidence trickster. Mina, we have been duped. I'm glad we didn't sign his contract. Oh, I hate tricksters, especially confident ones. Come, Mina. Ну и все, теперь он пожизненно там будет висеть. Mr. Bronson, you may consider yourself persona non grata. Yes. Cave Canum. Kindly disentangle yourself from our flagpole and eject yourself from our property this very minute. Disentangle. Eject. Hey, cut that out, you crazy old bat. How dare you! Mina isn't crazy, she's just engagingly eccentric. Yeah, as a bedbug. Ouch! Так его, Lovely as this так little его. vista is, I'd be really grateful if you could let me into the museum now. Certainly, young man. We are most grateful to you for exposing this scoundrel. Mina, the lock. Нас теперь пустят внутрь. Да? Thanks, ladies. Stobart, be a pal. Get these harpies off me. Ooh! В это время в Лондоне. While George was basking in the sun-drenched Caribbean, I went to London. It was a long shot, but I thought I'd start my search for the Jaguar Stone at the British Museum. Кто-то чихнул? Так. Мы немножечко переоделись. У нас есть сумочка,
Что у нас в сумочке? There was nothing very useful in my bag, just a single hair clip. Целая сумка для заколки, поняла. Так, It was a заколка. hair clip. Да, заколка. Окей. Телефон. Выйти. Статуя. I doubted I could sneak this enormous stone out under my jacket. The carving looked Central or South American in style, perhaps Aztec. Ну, знаешь, учитывая, что Джордж положил себе за пазуху целый инструмент, да, который, по сути, ростом с него был, я думаю, что эту статую, если бы они могли поднять руками, они бы смогли ее запихнуть в себя. Штора. Шкафчик. Маска. За пазуху он в штаны ее засунул. Но Excuse me, неважно. miss. Please don't touch the exhibits. It was a woven wall hanging with a South American design. I didn't want the mask, although it certainly reminded me of somebody. The mask looked more African than American. Шкафчик. It was a stone identical in size and style to the Coyote Stone. However, this stone bore the image of a jaguar. За нее мы хотя бы нашли. It was an obsidian stone with a carving of a jaguar. Это то, что нам нужно. The cabinet was locked. Витрина заперта. The cabinet was locked. Ну, по сути, ты хочешь украсть экспонат из музея. Девушки? Bonjour. I wonder if you could help me. What's so funny? Нарисованы те же Oh, самые, never а mind. здесь фигурки другие. Ну ладно. I had and have no interest in old pots. The pots in the case seemed to amuse the girls no end. Такие смешные горшки. Perhaps I'm a Philistine, but old vases bore me. The display case Да, contained a couple путешествуют of вместе с vases. нами. Так, статуя, шкафчик еще один. Ну-ка. It was a small flat square of polished obsidian. Nothing like the one I was looking for. According to the caption, this was the Scrying Mirror given to Dr. John Dee by Sir Francis Drake. It was the Obsidian Mirror which Drake had given to John Dee. It was the The cabinet was locked. There was nothing I wanted to do with the statue except find out where he bought his hat. Très chic. There was a huge carving of somebody who must have been important once. Телефон, я так понимаю, можно I будет wanted позвонить nothing Джорджу to do или with that Лебино. statue. It made me nervous somehow. Смотритель. А, еще есть шкафчик. The cabinet was locked. The cabinet contained a dagger decorated with Mayan designs. Ну, давайте сначала поговорим. Can I help you, miss? Текс. What can you tell me about the Scrying Mirror? Ah, that belonged to the alchemist and part-time Elizabethan spy, Dr. John Dee. It was brought back from the New World by Sir Francis Drake and presented to him. It's Mayan, you know. What is a Scrying Mirror? It's rather like a crystal ball, and you can't see anything in it. Apparently, he had a partner who used it to talk with angels. If you ask me, you were barking mad. Have you ever heard of an English sea captain called El Draco? El Draco? Not a very English name. I think that's what the Spanish would have called him. It was about the time of the conquistadors. 16th century. Oh, I know. That's what the Spanish called Sir Francis Drake. Francis Drake? Have you got anything here that belonged to him? Indeed, miss.
We have a couple of artifacts he brought back from one of his journeys. It didn't look anything like the Coyote Stone. This one was like a little black shaving mirror. Is the Scrying Mirror the only piece of obsidian Drake gave Dee? Funny you should ask. There's another called the Jaguar Stone. Dee never liked it though. Said there were angels in the mirror, but devils in that stone. А что у I нас про didn't think the заколку? museum attendant would be А interested зачем in a тогда heavy, здесь not диалог? even a cute one like this. Зачем диалог про заколку, которую она скажет, что заколка его не Can интересует? you tell me something about the Jaguar Stone? Certainly, miss. The so-called Jaguar Stone was brought back from the Americas by Sir Francis Drake and presented with, as you already know, the more famous Scrying Mirror to John Dee. The old loony didn't like the stone, though. Reckoned it was tainted by the devil. Come along, miss. I'll show you the mirror. I've already... Oh, never mind. There. John Dee's famous Scrying Mirror, given to him by Francis Drake. Do you know if this mirror has any relevance to Tezcatlipoca? Who? Tis that I can't Даже even say it. выговорить не Oh, могу. there's someone here who'll be able to help you better than me. This young lady has some questions to ask, Professor. I think she's from France. Professor Roubillet? О, Пьер! What? You two know each other, do you? И тут резко телефон. Excuse me, the telephone. We meet again. Mademoiselle, France, eh? Yes, I believe that's where you live, Professor. I have a house there, on the outskirts of Paris, but I haven't been back for many months. What Так, can you tell ну-ка. me about the Jaguar Stone, Professor? It's obsidian, from the Chichen Itza region. Professor Oubier, your taxi's here. If you'll excuse me, I have some urgent business to attend to at the docks. Так, нам нужно пойти за ним, судя по всему. Нет? В доке. Can you answer me some questions about the Jaguar Stone? Certainly, miss. If you just step this way. It's gone. Some sods have inched Он it. его забрал! Stolen it, miss. Never mind. The silent alarm will have been tripped. I'm afraid nobody can leave until our crack security team gets here. How long will that take? Could be a while. I think it's their tea break. The thief could be miles away by then. Don't you worry about that, miss. Это Убьер Just don't его try to leave. стянул. It was too much of a coincidence that Oubier showed up and the stone promptly disappeared. I didn't Конечно. have time for their crack security team to finish their tea. I had to get after him. Так, мне надо показать ему ключик. Что ключом What was it you открыли. wanted? Look at this. The thief left this key in the cabinet. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. That makes the theft an inside job, right? Oh dear. In other words, the thief was Professor Oubier. Well, let's leave that for the police to decide, shall we? I better phone them right away. Звони. Hello? I knew I had nothing to worry about if the police were called. Yes, I'll hold. But I had to catch up with Oubier, and fast. Может, в штору спрятаться? О, выход. The А, doors were закрыто. securely locked. Эх. Но у меня есть заколка. The doors were secure. Ключик. The doors. Может, просто выйти? Пока он по телефону разговаривает. Сейчас скажет, куда собралась?
I'm sorry, miss, but I shall have to ask you to stay. Oh, but surely you don't suspect me of stealing the stone? No, but you will have to make a statement to the police. You're a witness. Так, и как? Может забрать кинжал этот? А, зеркало. Точно. The cabinet was... Хотя, наверное, это я тоже смогу забрать. The key unlocked the case. Все забираем. Все, что I плохо locked the лежит. case again and took the key. Мне нравится, что, получается, произошла кража одного, а мы крадем все остальное. Нас не заподозрят. The key didn't fit this lock. Украли один экспонат, зачем все? Да-да-да. The cabinet was locked. А, подожди. I'd already tried to open the cabinet with А, no ничего не success. получилось. Ладно. The cabinet... Окей, пошли открывать кинжалом дверь. Это как банк ограбили, украли миллион, чтобы скрыть другую кражу. Ну, по сути, тут уже украли один экспонат. Можно спереть, что второй экспонат тот же самый человек украл. Мы тут ни при чем. The dagger might lever open the doors, but I wasn't going anywhere until I knew where Oublié had gone. Выпустите. А как я узнаю, куда он ушел? Он же сказал в доки. You'll have to be quick, miss. I'm on the phone. Don't you Okay. think it's suspicious that Oublié has urgent business at the docks? Not in the slightest, young lady. He's gone to oversee the unloading of cargo, an exhibition of Mayan sculpture on loan from Mexico City. What's the name of the ship? The Xibalba Princess. Принцесса Шибальда. Я думаю, мы узнали все, что нужно, поэтому можно идти. Ну-ка. Ага. I levered the handle open with the thin dagger. И уходим. В это время на пристани Кетча. The room had been decorated to resemble the interior of a sailing ship. It was disturbingly effective. Ну, вообще, конечно, атмосферно сделано, да, внутри. Из этого хотели сделать отель. Фонарь. Holding that lantern, I felt kinda biblical. Like Jesus or Florence Nightingale. Фонарь. На что нам фонарь использовать? Стол? Не знаю. Давайте сначала все поосматриваем. Потом уже поймем, куда нам нужно The фонарь ship перенести. looked too fragile to touch. It was a beautifully crafted model of a sailing ship. Корабельный March журнал. 20th, 1670 fix. Engaged frigate off Fan Salvador? It was garbage. Huh. I guess being a pirate didn't require too many academic qualifications. The passage went on to describe how Ketch had got wind of the approach of a fleet of English ships. It seemed the new governor had not shared his predecessor's views on Ketch's activities. They were out for his blood. Sailed to that place where I made secure my fortune. I returned safe in the knowledge that the governor shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? It was an old book with spidery writing covering the open pages. Летящий почерк. Сундук. Опа! Surprise! Здрасте.
Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? Pfft. I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws? Корж. Jeez. Make your mind up. Корж. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah? Boy, that's interesting. He was a sailor captain. This is his house. Why don't you go play with Rio? I'm not allowed. How come? Because Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosy Beak. Too bad. Почемучка? Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. That Rio's a smart kid. He helped me outwit Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. Плюхается дальше всех. I bet you can't keep this piece of coal in your mouth for the next half hour. Could too. I could keep it in my mouth for hours and hours and hours. Yeah? Go on then. Prove it. Don't want to. And if you try to make me, I'll tell Aunt Mina. Значит, не можешь. Look, an ancient Mayan stone. Is that a magic stone? Well, I don't know about that. No. Would you like to play darts? No? Oh, come on. I'll throw, you catch. That's dangerous. Darts will stick in me and make me bleed. Умная. Do you know how to use a theodolite? We don't learn anything about surveying at my school. Not until 5th grade. Эмили. Ну-ка, сундук. Больше там ничего It нет, was походу. Captain Ketch's sea chest. Its battered appearance hinted at salty tales of maritime adventure and swashbuckling. Long months at sea with a rum-sodden, mutinous crew, hardtack and scurvy. And this chest, full to the brim with Ketch's loot, pearls, diamonds, emeralds, and doubloons. On the other hand, it could have been full of spare blankets. Карта. А, можно взять карту. Ну-ка. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? Мне кажется, его можно положить на стол. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. What you doing, Jaws? I'm putting this old map on the desk What you doing that for, Jaws? because it was obviously intended to fit in this recessed area. How'd you work that out? It's obvious. Ну-ка, стол. That looked like that's where it was supposed to be, so I left it there. Перо. That might come in useful in ticklish situations. И What вроде you как doing now, Jaws? все, да? Knock it off, will ya? There's something you ought to know. I don't buy cute or lost puppy. I'm just borrowing this feather, that's all. Why? I might be able to make use of it. You gonna steal it? That's bad. I'm gonna tell on you. No, don't do that. Why Нет, not? не надо. Because I'm not stealing, just borrowing. Подставка для It was пера. firmly attached to the desk. It was the holder for the quill. It was an indented well in the corner of the desk. I guess it was intended to hold ink, but it seemed unnecessarily wide. Maybe Ketch had used it to hold his rum bottles steady in heavy seas. Мне кажется, надо сделать чернила, да? Ну-ка, стол. That looked like that's where it was supposed to be. Окей. Штурвал, бочка. Ну, давайте бочку, потом пойдем портрет посмотрим еще. Yow! I should have known better than to put my hand in there. Grandma Stobart had a nasty experience in a water butt once. И что It was там? an old wooden barrel. Maybe it was from Ketch's ship. Так, штурвал. Hard a port, bosun. Aye, aye, Captain Stobart. Капитан. She cannot take it, Captain. My lad's dead. Abandon ship.
Maybe that wheel was from Ketch's ship. Suddenly, I was 12 years old again. Captain Frederick Ketch, 1570. Around his neck was a cross. Maybe he was a part-time pirate. The portrait might have made a nice souvenir, but it was too large to carry. It was the portrait of Captain... Ну, судя по всему, он больше ни о чем не говорит. Колокол. Two bells and all's well. Pirates were cool. It was a ship's bell. It would have been easy to reach the cutlass and slip it in my pocket. It would also have been the most regrettable action of my life. It was a shiny and very sharp-looking pirate's cutlass. Может, надо как-то посмотреть на эту карту? Или сюда отражатель положить? У него, кстати, тоже крестик на шее. Как вот и у него. Why don't you run along and play? Aunt Mina told me, stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy. That cross you're wearing, Emily, It's my lucky Jesus cross. it's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? А-а. What would you trade for that cross, Emily? A puppy. Well, I don't happen to Щенка? have a puppy in my pocket right now. Can you think of anything else you'd trade? Don't know. Где я тебе возьму щенка? Хочешь птичку? She wouldn't have been interested. Кстати, фонарь так и непонятно, где использовать фонарь. Над картой? Да нет. Ну, тогда не очень That понятно. looked like that's where it was supposed. Но, судя по всему, карта здесь точно должна лежать, потому что он говорит, что она лежит как бы на своем месте. Ой. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще на улице есть. Может, нам мальчик подскажет? Может, у него есть подарок для нее в виде щеночка? Тут еще сеть у нас, конечно, осталась какая-то. Не I знаю, didn't что want это. a fishing net. Рыбацкая сеть мне не нужна. Ну, не нужна, так не нужна. Давайте сейчас поговорим с ним. Ну-ка. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. Сестра. Why is your sister mad with you? Well, last night when I got home with our supper, she went wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? A sicker puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. What do Рыбка. you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Перышко. Any use for a quill? What's a quill? It's what people used to write with in Captain Ketch's days. No, I'd sooner be fishing. Я лучше порыбачу. Ну, там в чатике говорили то, что отражатель ему надо отдать. Ой, я на велосипед навелась. What you got there? I didn't think the kid would be interested in that. А, детям это не интересно, он сказал. Как-то так. What you got there? I didn't think the kid would be interested in that. Давайте сохранимся. О, мы еще 10% прошли. Неплохо, неплохо.
Так, и где мне добыть ей щеночка? Что за щеночек? Может ей сделать тень? Нет? Ну, типа как играть тени и будет щеночек. Вот только я не вижу каких-то взаимодействий с светом. Отражатель с пером соедини, будет блесна. Перо с отражателем. No. Может, вот этот дротик? Нет? No. I don't think so. Да No. нет. I had... Ну, перышко я ему давала, он не берет. Это тоже не берет. Как тогда ей сделать все-таки собачку-то эту? Давайте попробуем еще раз поговорить. There were several things I wanted to say to that awful kid, but I held my tongue. The little girl had cute freckles, cute little nose, and the eyes of a Глаза KGB следователя из interrogator. КГБ. Around her neck was a large cross on a chain. It was identical to the one in the portrait of Captain Ketch. Тут явно надо что-то с фонарем сделать. Но он как бы и висит над кораблем. На карту я нажимала. Может, вот это углубление в чернильнице? The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. What you doing now? Grown-up stuff. I doubt that. I've put the lantern in the inkwell. See? It fits. Why? Because it was cut to fit. Why? Because sneaky old Captain Ketch made it that way. Why? What is with all the questions? 'Cause I'm interested. Why? 'Cause I have the insatiable curiosity of the young. Why? All right. Truce. Потроллила ее. Надо наживку сделать. Ну, возможно, у нас еще пока что нету всего для наживки. Да все, Свет, надевай ошейник, будешь ее песиком. Да-да-да. The base of the lantern fitted precisely in the inkwell. Если я That посмотрю looked like теперь на that's where it was стол. supposed to be, so I left it there. Нет. Надо явно что-то сделать с картой. Я думаю. Может, отражатель... Подожди. Подставку для перо поставить? It was firmly attached to the desk. Блин, я, походу, не туда тыкнула. Нет. Before you ask, I've put the feather back. Are you happy now? Don't you want to steal it anymore? For the last time, I didn't steal it. That's your word against mine, and I'm the one with the dimples. Корабль активен? Корабль не, он говорил то, что That looked like лучше that's его не where it was трогать. supposed to be, so I left А it то there. он это... развалится. Ну, конечно, могу еще раз потрогать. The ship looked too fragile to touch. It was a beautifully crafted model of a sailing ship. Да, я заметила, что перо дает тень, но он никак это не комментирует. Я нажала на карту, ничего не произошло.
Before you ask, I've put the feather Don't you want to steal? for the last... That's your word again. There were several things I wanted to say to that off... Ой. Это было перо. Угу. Before you ask, I've put the feather... Don't you want И он to steal? каждый раз говорит диалог, если берешь перо, точнее ставишь перо обратно. The base... That looked like that's where it was supposed to... The desk had obviously been cut to fit the chart. Or maybe vice versa. Или наоборот. Пу-пу-пу. Ну, давайте потыкаем. Я как-то, не знаю, все, идей нет. There were several things I wanted to say to that awful kid. Че промолчу. Не знаю, давайте посмотрим, что он делает. У Рио есть раковина, которую можно предложить Эмили, но в обмен за нее он хочет получить рыболовную приманку. Поищите что-нибудь, из чего можно сделать искусственную приманку. Возьмите перо со стола в музее и дайте перо коту. Подберите разодранное перо, отдайте его Рио. Окей. То есть разодранное перо — это приманка. The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. О, растрепанное перо. Ну, блин, ну... Не знаю. Я, конечно, не рыбак, но... эта приманка... Я бы поняла реально, вот, когда предложили сделать блесну. Это окей. Ну, блин, какую-то фигню сделали. Ну, окей, это будет приманка. Называется мушка. Ну, я не шарю, если честно. Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. Для нахлыста я не знаю, что это тоже. Тут надо, ну, либо разбираться, либо увлекаться, либо хоть что-то знать про рыбалку, наверное. Что из пера можно сделать наживку. Перо можно было и самому растрепать. Бред. Ну, почему бы и нет? У нас же есть котик. Взаимодействие с котиком. Поймал рыбу. There was nothing else I wanted to ask the boy. Не о чем. А сколько мне ждать? Или мне зайти в домик, потом вернуться? А, он мне уже отдал ракушку. Понятно. Что я даже не обратила на это внимания. Либо подсказки читать. Ну, блин, игра же создана не для того, чтобы ее по гайду проходили. По подсказкам. Это такое себе. Смотри, что я тебе принесла. Скорее. Here, Это, I've got a конечно, conch. Would you like it? Dunno. не Aunt собачка. Frost told me never to take presents from strange men. Я ж тебе I'm не not a конфетку strange предлагаю. Then why are you called Jaws? Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no?
Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies. Давай меняться. Хорошо, давайте сначала его осмотрим. Это такой Ketch's crucifix was необычной encrusted with precious gems. формы. Вот теперь, наверное, его нужно вставить в эту в подставку Ketch's для пера. cross slipped snugly into the pen holder. Before you ask, I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Silly. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. And the shadow fell precisely over a small, unnamed island shaped like a skull. А где там черепаха? That must be it. Это значит, Ketch's что treasure нам island. нужно Uh-oh. туда. That zombie island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? Можно hell с you тобой? can. Даже не мечтай. I never get to leave the house. Придется. That looked like that's where it was. Так, окей. А кто меня туда отвезет? Второй вопрос, да? А, у нас же есть лодка. Точно. Я забыла. Вот лодочка. А этот паренек нас отвезет. Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're mad, man. The rain will Такой keep the погоды, да zombies вы рехнулись. indoors. Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. Я лучше побуду зомби. Ну, поехали. Что-то такое себе. А нельзя было с носа как-то сойти, а не по пояс прыгать This was в Zombie воду. Island. Somehow I'd been expecting something more sinister. Come Что-то on, Real. более Let's find that treasure. зловещее. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah, but that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. Побуду тут. Хорошо. Побудь тут. А мы с вами на чем закончили читать? А вот то, что один пошел в одну сторону, другой в другую сторону. По прибытии на остров дела сразу пошли неважно. Две старые леди, Фрост и Мина, заявили, что они наследницы самого Кетча. Они не пустили меня в музей Кетча. По их словам, там ремонт. Я поговорил с этим засранцем, архитектором Бронсоном. По-стабартовски. Он же Стобарт. Короче, неважно. Ловко обвел его вокруг пальца и заглянул в секретные чертежи. Выяснилось, что Бронсон собирается построить на острове огромный пятиэтажный отель. Когда я рассказала об этом старым дамам, те просто взбесились. Благодарные старушки охотно пустили меня в музей. Музей Кетча оказался достаточно скромным, но я был уверен, что в нем скрывается какая-то тайна. Мне нужно было разгадать ее, чтобы найти пропавший камень. Еще одна наследница старого пирата Эмили Кетч оказалась совершенно несносной девчонкой.
Но чтобы разгадать секрет, пришлось с ней подружиться. Эмили носит крестик Кетча. Когда я вставил крест в выемку на столе рядом со старинной картой, тень от него показала, где находится сокровище. Отправляемся на остров Зомби. Я уговорил Рио, мальчишку с пирса, отвезти меня на остров. Так, давайте сохранимся. 69%. Лодка. Уступ на скале. Мне кажется, ты не заберешься. I couldn't get up Да. there. The outcrop was about the only feature on the cliff face. Текс. Там у нас ничего, тут какие-то от пуль, что ли, дырки. Лодка. Rio's boat was strewn with fishing nets and tackle. It was the boat that Rio had brought me in. Рио? That Emily sure asks a lot of questions. Rest it, man. This whole Emily business just isn't Нечего funny. над Эмили Look, смеяться. we're obviously at cross purposes here. I'm talking about Emily Ketch. Yeah, and so am I. She was my friend. Her aunts hated it, but we did move together, you know. She used to be real keen at hide and seek. It could take hours to find her. One time, the last time, it took days. She must have shouted and screamed herself hoarse, but there was nobody to hear her. Where'd she hidden herself? Captain Ketch's old sea chest. The only way to open it was from the outside. Suddenly, I didn't feel so good. We never exchanged another word about Emily Ketch. Офигеть. То есть, а сколько она там дней сидела? Если он говорит, я несколько дней не мог ее найти, она сидела в сундуке, который открывается только снаружи. Could I borrow your net? Yeah, man, no problem. Попробуем с помощью You planning on сети. catching some fish? Nope. I'm after a big rock. Огромный валун. Ну-ка, давай попробуем. Несколько дней, видимо. Ну, да. Well, here I go. Я Wish me пошел. luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the walking dead. Берегись ходячих мертвецов. Ох, что-то мне это напоминает. Играли мы в такую серию игр. В это время в Лондоне. I stumbled down dark stairwells for what seemed like forever, until suddenly I found myself... Wow! Ух ты. In an Метро. abandoned London underground station. This place must have been closed down decades ago. Монетоприемник. The slot was much too thin for my fingers. 1D only was embossed below the coin slot. Something protruded slightly from the slot. Что-то торчит. А я могу The blade was вытащить? too thick for the narrow Слишком slot. толстая. Давай попробуем заколкой. Вот, заколка получилась. Пить. Мне кажется, я I протолкнула pushed the ее handcuff дальше. into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. Ну да. The slot was much too... Торговый The автомат. machine needed to be fed a coin before it would operate. Отсек выдачи товара. The tray was empty. A flap covered the tray into which the machine dispensed chocolate bars. It was an old chocolate vending machine. Отсек возврата монет. I pulled out an old English penny. It was a cup which caught rejected coins. Ну-ка, если попробовать еще раз кинуть. An ancient bar of Так. chocolate dropped into the tray at the bottom of the machine. And as a special bonus, the penny dropped through to the reject bucket. То есть нам выпал товар, и при этом нам выпала обратная монетка. The ancient bar of chocolate. Или это какая-то теперь другая I монетка? pulled out an old English penny.
А, нет, то же самое. Ну-ка, еще раз. One bar of antique chocolate was more than enough for me. Ладно, значит, можно куда-то в другое место использовать ее. Плакат. It might have been a nice souvenir if it hadn't been torn and dirty. It was a poster advertising holidays in Scotland. Шпалы. I'd probably break my neck if I climbed over the sleepers, or worse, a heel. A pile of old railway sleepers was blocking the platform. Ну, тут явно не построено еще. Либо уже все разобрано, The machine looked like it had заброшено. sold its last ticket a long time ago. It was an old ticket machine. A sign read, Tickets 3D. Мне сюда 3 монетки надо, а у меня только одна. А это что? Призрак? Подожди. Как я его вижу? Я даже не успела на него тыкнуть. Ну ладно. The machine wasn't about to weigh me for nothing. LBS. Lubes? What are lubes? The machine wasn't about to weigh me for nothing. Не будет взвешивать меня бесплатно. Ну-ка, если монетку. I put the old penny into the slot. The needle twitched rustily and the machine spat out a card. То есть минус монетка, The да? weight was in imperial units. It meant nothing to me. The card also had my fortune on it. A family quarrel will turn out to your Семейная advantage. ссора окажется вам на пользу. 13 фунтов она, что ли, весит? Это сколько? В килограммах. А, кстати, когда вот это вот едет... Ой, она испугалась. Я взаимодействовать не могла. The machine wasn't about to weigh. Плакат. The date on the poster was before I was born. The poster was advertising a play I'd never heard of. Карта. It looked just like the modern one. It was an old map of the London Underground. 5,9 килограмм. Может, там имеется в виду 59. Ну, как бы, это еще нормально. Вполне можно предположить, что она весит 59 килограмм. Шкаф. A latch lock stopped me getting into the cupboard. Может, вот так? Или попробовать вот так? Допустим. The blade of the dagger just fitted between the door and the softwood frame. The door gave slightly and then held firm. A latch lock stopped me getting into the cupboard. Может, на сам замок? А, на щель. The hair grip was too thick to fit into the crack. The blade of the dagger was too thick to get into the narrow crack. А что у меня есть такого тоненького? Туннель. It was too dangerous to start walking along the tracks. I remembered what always happened to Wile E. Coyote when he did that. It was the tunnel the train had come out of. A warning sign saying high voltage convinced me to leave the lights alone. The train signal light still worked. Типа работает. Так, ну... Мне явно надо что-то тоненькое, чтобы открыть. Ну, вряд ли уж шоколадка. My fingers were too big to reach. A small crack had appeared where the dagger had pried the door from its frame. Through the crack, I could just make out the latch which stopped the door from opening.
Может, вот карточка? I Ну да. remembered my student days when I regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick card between the frame and the lock, and the latch lifted. Кнопка. Опа! Так, мы переделали на красный. Нет? Подожди, он как-то временно переделался на красный. The train was my ride out of there. I could worry about not having a ticket when I got to the docks. Угу. Отлично. То есть мы нажали кнопочку какую-то в закрытом ящике, и приехал другой поезд. Чудеса. Как ты забирался сюда? Или это он, получается... А это, наверное, вот этот как раз выступ, который мы снизу видели. Потому что визуально, по сути, вот где он, такое чувство, что мы очень высоко забрались. Так. И вообще, в целом, я думаю, может, мы закончим? Сколько мы с вами прошли? Ну, мы с вами неплохо, 73%. Я думаю, что как раз-таки на следующем стриме мы с вами и закончим. Вот. У нас вроде не было, да, комикса никакого? Ну да, у нас только старенький вот этот. Я думала, может, что-то еще будет, когда мы будем проходить сюжет. Какая-то еще история откроется. Судя по всему, это просто такая небольшая завязка, именно как предыстория к самой игре, потому что в конце комикса написано, что продолжение ищите в игре. Как-то так. Вот. Ну да, немало прошли. Да, согласна. И тут, получается, сейчас, так как меняют персонажей, у нас, получается, немножко идет такое, как бы, движение, да, в игре все-таки. Мы немножечко играем за одного персонажа, прям вот немножечко, прям одну локацию. Немножечко с другого. Потом один, второй продвигаются дальше, у нас сменяются локации для обоих персонажей. Вот. В общем, механика достаточно интересная, да, то, что нам из-за одного, из-за второго побольше все-таки дают поиграть, чем это было в первой части. Потому что в первой у нас получается, ну, так как это была расширенная версия, но это тоже расширенная, я, конечно, не знаю, какая не расширенная. Я как бы сравниваю по первой, второй, в которую мы конкретно играем. В первой у нас была девушка, да, то есть мы в начале игры где-то, ну, в первую треть игры, да, мы за нее очень много где-то, ну, то есть они менялись потом, когда второй персонаж появился, а первое время мы за нее сначала играли. Потом они начали меняться, а потом девушка вообще пропала. То есть мы играли только за парня. Мы везде ездили за парня, договаривались, исследовали, потом мы просто возвращались к ней и просто докладывали. И такое чувство, что она просто сидела дома, ничего не делала, но при этом говорила нам, что она вся такая занятая, что-то там у нее дела и так далее. Вот. А тут конкретно прям, ну, в том плане, что вот меняют персонажи, то есть и у одного движения, и у другого движения. Вот это немножечко интересно. Но игра очень медленная. Вот. Я так скажу. То есть она настолько медленная, что ты стоишь вот так просто... Ну, сидишь, точнее, смотришь на нее и, господи, иди побыстрее, ну, пожалуйста, побыстрее. Как будто пинка немножко хочется подать персонажам, потому что на какой-то большой промежуток, когда они идут, они, ну, очень медленно идут. Вот. Ладненько. Мы с вами продолжим, наверное, эту игрушку во вторник. Вот, у нас завтра с вами новая неделя. Да, будет новое расписание. Так что все как обычно. Вот. Угу, тогда еще не придумали быстрые переводы. Переходы.
Ну да, игрушечка старенькая все-таки, 97-й год. Особо многого от нее и нет смысла ожидать. Вот. Ой, я как раз на минуту хотела заскочить и пойти дальше учиться. Добрый вечер и пока. Апа, ну ты как раз вовремя, мы заканчиваем. Да. Завтра космические приключения. Да-да-да. Коупчик, так сказать. Ладненько, ребят. Огромное вам спасибо за стрим. Да. Мы с вами увидимся завтра. Завтра новое расписание. Все как обычно. Будет на Твиче, в Дискорде, анонсики. В общем, все будет. Вот. Все, ребят. Хорошего вам вечера. Сладеньких снов. И всем пока-пока.